akotako omutwe ng'omanya natta bwananagira ng'omanya alimba ono ngatta ng'ateebwa bba yabba yabba akalulu yabba misana ddala nga tulaba ani yabba owakawala atandaba yabba bannayuganda tebamuwa akalulu bannayuganda bamugoba yabba akalulu kabannayuganda ddala yakapa yabba obuwanguzi bwabobi ddala yabupa akozesa muntu kuba yabba aguba ku mutwe kuba yabba abamuyambako bonna babbi abaisi tebalina mazima yabba akalulu yabba nnyo banange yabba naye akimanyi teyawangula yabba misana ddala katulaba yabba atta abantu atta abantu atta nnyo banange atta ani abatta ng'ate yabba owakawala atandaba yabatta kuba tebamuwa akalulu akozesa bukambwe kuba yabba akozesa emmotoka eziwamba abaffe atuwambira abaffe atuttira abaffe abasibira obwereere ng'amanyi yabba abateekamu entiisa mu biveeko yabba akalulu yabba misana ddala nga tulaba bannayuganda tukolere wamu tugoba omubbi tugoba omutemu atusibira abaffe bajodde mu makomera yabba obuwanguzi bwabobi ddala yabupa ani yabba owakawala atandaba omukulembeze waffe ye Robert Kyagulanyi ye yawangula ye yawangula oli yabba akalulu bannanga omusajja yabba akalulu bannanga omusajja yabba akalulu akozesa mundu yabba akalulu bannanga abateekamu entiisa mu biveeko bannanga omusajja yabba akalulu naye akimanyi teyawangula yabba nnyo banange yabba naye kasa ng'amanyi yabba nnyo banange yabba obuwanguzi yabba misana ddala nga tulaba yabba akalulu kabannayuganda ddala yakapa Okay. Yabba misana galanga tulaba banange salamu alaikum baramusizzaako mwenna baganda bange kansubire nti mumpulira mubanga temumpulira mumbulire but I think mumpulira ddoboozi kwe liri kuba ndaba wano liri okay. So basically I'm still checking my sound so okay, that's good. My sound is good. My sound is fine. Sounding equally, which is good. Okay. Balamusizzaako mwenna abatulaba ku kyoto yonna gye musinzira okubanga mutufollowinga n'okulaba programs zaffe zonna na buli kimu. Tusiima nnyo, tusiimira ddala nnyo. Thank you very much for 3 years. Tutambuza struggle. Naye Uganda ebintu ebituuse kati manyiye waliwo ebiseera bye tutuuka n'owulira nga ebintu by'okuwakanya Museveni nga
nga bifuuse too local, nga bifuuse too easy to predict, too easy to understand, nga ne outcomes ojja kuzimanya what is going to happen in the event of anything. You can easily, it gets boring at times. Naye kasooke tusabire baganda baffe abasibiddwa mu makomera, abakwatiddwa mu makomera, abafiiriddwa, abafudde, abattiddwa, bonna tubasabira. Tusabe Mukama Katonda babe nga batuuka okuva mu makomera, kuba ebiseera kati bwe bituuse these days ofundako n'ogamba, I know most people might not like this. Ebiseera ebimu mbeerako ne ng'aba abantu baffe babeere mu makomera, babakwate babeereeyo, because at times mu biseera nga bino ogenda n'olaba ate ekkomera nga is the safest place for our brothers and sisters. Olaba in apartheid South Africa, Mandela balina strategy nti to making sure nti bakwata abantu bangi nnyo so that we create a system breakdown, nti amakomera gajjula abantu bangi, so many people, to the extent that the system can no longer handle those people. That was the strategy. Because what we are seeing now is that abali mu makomera at least bo tumanyi nti bakyali balamu, bakyalinawo obulamu for now. Naye ate abali wabweru ffe tukyasinza okubeera unsafe to some extent. Most people don't realize that. Nti gwe balonze kati be batandika okulonda leero n'enkya, the people they are picking up these couple of days, ennaku zino, they are most likely not to end up in prisons. Wabula bali most likely to end up in torture chambers, babe nga battibwa. Nga muganda waffe ennamba emu ekyamutuusiddwako. Ebiseera ebisinga ngenda nenga nti si kye nandibadde njagala, but waliwo wootuuka mu struggle n'omanya nti okay, let us strategize here, but it doesn't mean it we do not have to fight for our brothers and sisters okulaba nga bafuna freedom yaabwe, because kakati tuli in a total system breakdown mu Uganda. Naye nga we musabire abali mu makomera, musabire n'abali wabweru, kubanga abali wabweru bwe batannaba kukitegeera, because ffe abali wabweru ffe tukyasinza okuba mu mbeera embi ennyo, kubanga tuli complicit nnyo mu kulowooza nti ffe tukyasinza tuli more safer than those ones who are in prison. But the people who are in prison, in fact, we need prayers from them. Naddala abali e Uganda, that is what I'm trying to mean. Sigamba bano abali mu diaspora, but abali e Uganda ku ground, kubanga kakati buli gwe balonda ennaku zino safari na muzigo. Anyway, eyo nga tuvuddeyo, mukulikeeyo mu kalulu akooba speaker. Si ze ensonga ze twandibaddeko nga ffe ab'ekibiina ky'NUP, naye essomo, it is a lesson, nga lesson eyo gye okusomesaako olwaleero. You see, mwe muyinza okuba mulabye kuwangulwa kwa Ssemujunganda ne mulaba Rebecca Kadaga n'aba ngazze mu kifo kya kubiri and so on and so forth, naye ne mutalaba ebintu ebyenjawulo. There are some things that I've seen for me as a person that most people are not paying attention to. Number one, ejo nabagambye ekintu kimu. Omusajja ono gwe bayitoolanya, obuwanguzi bwe bwabadde inevitable, bwabadde teweewalibwa, because balina ababaka abasukkira ddala mu 320. So obuwanguzi bwe bubadde inevitable, like it or not. Kano si kalulu ka president, okitegeera, because omuntu kasita omanya nti electorate yange bali abantu bina. The way you look for a vote mu bantu ebina is not the mu bantu ebitaano is not the same way you canvass a vote mu bantu millions ezisukka mu 2. Sorry, millions ezisukka mu 10. It's not the same way you do it. Millions 10 it is more expensive. Akalulu ak'abantu ab'emiliyoni ab'ebitaano, it is a very much difficult election. Yes, it is a much difficult election than
akalulu aka million 10 if at all if wanotekawo if ennene if at all nga kali free and fair kitegeera if at all nga kali free and fair kati kino kyetulabye mu parliament kino kyabadde kiteeketeeke NRM just selected their speaker of parliament era nga bazze bakola bange eriyise. That's what they did today. They just selected era nga ne mu obukulembeze bw'eggwanga bwe bakikola naye nabadde ndeyawo ne mbuuza ne ngamba okay fine nti obululu buno bwombi bwanjawulo mu obukulembeze bw'eggwanga kafiiriddemu abantu bakwatiddwa cause mugenda kubiwulira. You know, what I'm speaking today is ndi mu kudibankinga abantu abeeyita nti bali mu opposition bye bagenda okujja nabyo as excuses okujustifyinga Semuju's miscalculation. Because Kamaburi, what has happened to Semuju today, he might not even reappear in parliament in 2026. And I'm going to show you why. But first, let me tell you about the two elections. Because most people are going to compare. Mugenda bana banga comparing Bobi Wine ne Semuju, ba comparing FDC and NUP. This is going to happen. In wiki hours in Dako. Mugenda bila. Movie program we bakola. But this is the issue. Now, bagenda gamba nga bakola comparisons zino ez'ekisiru because you cannot compare a presidential election with an MP election. Gwe walabyewo bannamawulire bameka abazze okukavaringa akalulu koba MP. Walabyewo bantu bameka abazze okukavaringa akalulu koba speaker, akakoba speaker. No one. Bantu bameka ebitongole bimeka ebyowanakyewa ebya human rights ebizze okukavaringa. No one. Bobi Wine's participation in the presidential election toyinza gye comparing na Semuju's participation in his speakership race. Because mu speakership race nga opposition tubadde tugenda kufunayo ki? If anything, teri kibadde kigenda kuvaayo. Because kana akalulu already kabadde decided 300 MPs already babadde bagenda kukola ki? Kawangula. Kati oli ajja kugamba nedda at least in opposition tugende tuteekeyo fight blah 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 blah. Okay fine tuteekeyo fight. How do you fight? Kyekyebuuzibwa number one. Semuju ng'anda yatuukirirako ekibiina kya NUP officially. Ekibiina kya NUP kyali kiguddewo talks. Bagenze DP, bagenze ejjema, FDC n'egaana okuba receivinga. Bwe tebaagala kwogera ne NUP. Why? Kati nga Semuju agamba nti nno njogedde n'abe mupinga yali nno ku TV yawo BBS. Abange njogedde n'abe ne mukulu Kyagulanyi ndamuwandiikidde ebbaluwa ne mutegeeza abagamba abantu be bajje bampagire. Really? Is that how you canvass votes? Is that how you do negotiations? Kwegamba balabira ddala abaana b'NUP batulabira ddala ng'abavubuka abali awo tetuli naivete tetulina kye tumanyi twakayingira ebyobufuzi tetubitegeera bla bla bla. What these people don't understand is one thing. Inti NUP, abaana b'NUP bemuyita abaana batalina kye bamanyi mu politics na biki. Ekintu kye balwanirira kigenda kusigulula n'ebifo ebyo byonna bye mulimu ne constituencies ziddemu zikubibwa buto. Ne rules of procedures emuyita nti nomuzimanyi nnyo. Everything is going to be uprooted. But these people bakyali complicit, bakyali naive. I don't know baba bali mu shock or bachi. These are young men. Semuju is 47 years old. Okay, fine. Gundi kakati bannaye kambuuze ng'omusiru. Mukulu amuli yati oboyi mwamulabyeko nga campaigningira Semuju. Mwalabyeko amuli yati oboyi ng'agenda wa His Excellency Kyagulanyi nti munnaye twagala tulabe how can NUP support our candidate. That is how you canvass support. Kino yandibadde maybe twalibadde tetusobola kuwangula here naye eno yandibadde point FDC we yandiviiriddeyo and get up from it neva ku mbalasi yaye waggulu get up from its horse nejja wansi negamba naye tukwatagane ku nsonga eno newankubadde nti no maybe twandibadde tetusobola kuba nti no tuwangula naye twandikikozesezza because kyekyo kyokka kyetwandijje mu kalulu k'obwa speaker kyekyokuba nti Semuju Nganda asobodde okuteekawo enkolagana ne tuba nga tutambulira mu lugendo lwerimu ffembi ekyo tebakikoze.
owekitiibwa komanda emperor owa FDC amanyikiddwa nga kano Dr. Kizza Besigye ye takyayagala nakumanya mwe mwalabyeko ko kasi FDC ng'etudde bonna ne bagamba nti no bannange tugende tunyonyeze Ssemujju akalulu mwabirabyewa tewali bye byabadde kitegeeza ki akalulu twabadde tugenda kukafunamu ki akalulu baba era NUP eyakavuddemu ye yasinze kubanga terina kuswala kwefunye number 1 ekyokubiri terina kyebadde egenda kukafunamu kubanga tolina wobadde ogenda kulabisiza Museveni tolina wobadde ogenda kulabisiza corruption na biki of which bibadde eri mu background tolina kulabisa konna kwobadde ogenda kukola sigamba nti amagye gabadde gagenda kujjaga kubeba parliamentarians biki tewali kyamaanyi nnyo mbeera ebadde eri awo nti maybe oyinza ogiteekawo ku candidate we NUP nti bagenda mu blockinga ennyumba ye bagisaleko bino byonna bye boogedde eyakadaga bagisazeeko eya Ssemujju come on give me a break basalako ennyumba ng'oleeta za Kadagambo tine Kadaga naye bamusazeeko mbuola ensi yonna ekwata omuliro kweri Ssemujju nga abasazeeko ennyumba ye ebitali nayo waliwo kye tuyita okusalako enju we baba nga basazeeko enju omuntu nga bamutadde under house arrest we all know how that looks like init kakati tetulina kye tubadde tufunamu newe twandibadde tugamba nti maybe mu kalulu kano wandibaddewo enkolagana era n'enkolagana nayo teriiwo kakati ababadde bagamba mbu nno FDC bla 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 tulina kyofunamu nothing Ssemujju Nganda musajja mugezi I know that musajja muyigirize nnyo I know that mulungi nnyo I cannot even stand on the same podium with Ssemujju to discuss and argue things out he's so knowledgeable naye si mubazi ebyobufuzi tamanyi bibala either nga bali ba ssente ye ne banne omuli Elias Lukwago Ssemujju Nganda let me point them out Elias Lukwago Ssemujju Nganda Joyce Nabosa Ssebuggwawo Stella Nyanzi all those people bakozi ba ssente they are career politicians bo bazanya byabufuzi byakulya ssente because banaye singa Ssemujju yabadde ddala ayagala kukyusa Museveni tumanye engeri nyingi nnyo zasobola okukozesa okuggyako Museveni kati kyekino ekirala ekiriwo akalulu ko tumukayingidde mu kimanyi nti bagenda kabakuba because bano basaliddewo eri museeke nga kyawedde dda ekisinze okuba nti nno the things to take away kyekyokuba nti omusajja akyasinze okwogera ali eloquent asinga n'olanya okumanya ebyobufuzi bya Uganda afunye obululu 15 15 votes olanya afunye oba 310 Kadaga n'afuna 197 197 right now that is very interesting kyekiri kye mbagambye nti the party itself teri organized tebamanyi kusaggula bululu Besigye yabivaamu oba mwabiri oba tabiriimu simanyi naye yabivaamu si byaliko kakati Ssemujju olutalo ne balumulekera ng'era amuli ati naye we baamulekera olulwe kati ekivuddemu kyekyo obululu 15 n'ebitiibwa bye n'amagezi ge gonna his excellence omukulu amanyikiddwa nga right honorable Ssemujju Nganda bwakivuddemu naye abange twebuuze Ssemujju Nganda kino yakiyingidde akitegedde wa yakiyingidde takitegedde nze okutegeera okwange mu byobufuzi byentegeera Ssemujju yakiyingidde akimanyi ekintu kyabaddemu ssente kirizagana toyinza kungamba nti ekibiina kyo kiganya okuyimirira naawe baganya okuwagira opposition yonna olemeddwa okusaggula obululu because for them they think nti olina kuva eri n'otandika kakati nze nziza oba opposition mumpe nedda ssebo olina okusaggula obululu n'ojja wano byobufuzi bya wano olaba the reason as to why ebyobufuzi bya America biri predictable n'ebya Bungereza nti twagenda okumaliriza akalulu kano akasembayo nga bamaze okutegeera bitundu ki Labour byegenda okuluzinga ebigenda okuflipping okudda ku Conservative by the time they announced the results bano abakola polling everything they had got it right the people who were polling everything they had got it right ebifo ebisinga byonna ebya Labour byonna ne babiflippinga
conservative n'ebitwala oyo gundi Boris Johnson yagenza okuyingira gavumenti nga teyeetaaga nakola coalition. Theresa May we yagendera okugira mu government nga yeetaaga coalition okufunayo ba MPs okuva maybe mu Northern Ireland, okuva Wales n'okuva Scotland. So she went with MPs from Northern Ireland n'akola nabo coalition to make sure that they create a majority government. Because wano ebyobufuzi bya Bungereza biri nti the majority takes it all, yelonda prime minister, right? Newabanga majority asinza inaka nga omubaka omugwe musingako, like in terms of Labour and conservative, nga conservative eina one more gundi nga gwesinzeko kuwa Labour, conservative yebetute tebiriyo bino nti wa 45% 50%, no. Kakati for that matter in such democracies okuba zakola nnyo, you can easily osobola okumanya nti wano tugenda kulya wano tetugenda kulya. Kino this is strictly conservative, this is strictly Labour. Naye because of Brexit kino ekitundu kigenda kukyuka. Because of immigration kino ekitundu kikyuse. Because of this and this kino ekitundu kigenda kukyuka. That is how you weewatwe babala obululu. No reaching out to these places. Wogenda mu America it is the same thing. Nti block states, there are some states that tumanyi nti okay, the states are Democrats, ziriza aba Republicans. Shitegera nti notuuka nomanya nti okay fine, voting demographics ziri zitya, nti ba black Americans balonda batya. When I want to get out the black American vote, whom do I reach out to? Tebagamba bugambi nti no, okay, people hate Trump, kakati nze Biden nzaze someone node. Biden has to reach out to African Americans. He has to reach out to the Latinos. He has to reach out to the Mexican, whatever, and all these other people, groups of people. That is why you see Trump going to India, visiting Narendra Modi, because he wants the Indian vote. Ashimanyi tino the Indians is a very big voting bloc. Katinesemuju wabochimanyi ti NUP is a very big voting bloc. You gotta reach out to them. So kakati n'obanga osoma nnyo oyogera nnyo ebintu kubanga olanya omusinga amagezi, that is the truth. Omalanya omusinga experience n'okutegeera. Okitegeera. Era if it was real like people had sat down nga kintu kiri free and fair kati kirimu manipulation ya Museveni, maybe wandiridde, but it would have been hard. Nabyo kyandibadde hard kubanga Ssemujju tanyonya kalulu, teyanyonyeza kalulu ka speaker. Yasasuddwa kujja competinga mu kalulu. That is what happened. Kyobola obululu 15 bwe bamuwadde. Kakati obululu bwa FDC kubeera ababaka 36 bulazeewa. Where are the bululus? FDC mwe mukyasize mumaze mu kintu kino emyaka 2. Akalukira sembayo okufollowing aka speaker kali mu 2008. Oba ebiseera ebyo Nsereko yali yeesimbye nawo. Kakati nze kyembuuza aba FDC 20 years nga muli mu kintu kino. I'm not here to do a blame game, but I'm here to debunk what these people are going to come up with this week or next week. 20 years nga muli mu kintu. All you have managed is 15 votes. Thank you very much. Kyemusobodde okukola mulire katono. Okay, let me come. I'm just doing something on TV, okay? Okay, what are you doing? Recording some film. Alright, so maybe 30 minutes. 30 minutes, okay. Alright? Yeah. Alright. So guys, kyetugamba kyekyokuba nti baddewa. Kyembagamba kyekyokuba nti for 20 years, all we have managed is 15 votes. NUP, 3 years, we have managed. Tetulina mubaka gwe tuleese, number 1. Simanyi aba NUP ngeri gye balonze, but I'm very sure abantu abalonze Ssemujju Nganda babadde be NUP. Number 1. These people babadde be NUP. Babadde be NUP. Ladies and gentlemen, ngwe njagala okutegeeza nti babadde be NUP. Baganda baffe abali ku side eyo ng'eyabamuli ati oboyi eyo weewati eyo, they are more likely to vote for a northern candidate
than they would vote for a central government, a central candidate. Abamuwadde omukulu Ssemujju bamuwadde ku principles bbiri. Esooka yakuba nti nga ssatu. Esooka bamuweeredde ku principle y'okuba nti musiraamu. Nti ye musiraamu yekka abadde mu kalulu. Kibiina ki ekisinza abasiraamu mu parliament? FDC erina abasiraamu bameka? Now I'm breaking it down for you. Mukitegeere nti abantu abawadde Ssemujju akalulu baganda ba NUP. Banandala Mafabi tebamuwadde. They cannot vote for him. Abantu abawadde Ssemujju nganda akalulu ba NUP. Ate nga ba majority abasinga besingidde ku principles nga ssatu. Eky'obusiraamu, eky'Obuganda, bino FDC kale nga basatu. Gwe mbuulira mu FDC mulimu abasiraamu bameka? I might be wrong. Kakati ababaka batwijukye 36 baluwa kubanga FDC yagala kugamba nti 15 people abalonze mukulu Ssemujju nti ba FDC. No. It is not true. Kuba wetubanga tu analyzing akalulu tulina okumanya nti okay, abantu bano ababaka bagenda kulondera on what principle? Kitegeera nti of course ffe nominating. So nze kyendaba, because the way these people have voted, it is a very big reflection on how not only the parliament of Uganda, but how the politics of Uganda is going to proceed from here. Okuva kati olwaleero tulabye the true colors of how Ugandan politics is going to be. Nti for the very first time tulabye speaker nga almost bava mu bitundu bye bimu. Jacob Olanya ne deputy speaker we Betty Amongi. I don't know about Betty Amongi muki, but I believe nti tava mu central region, ayinza okuba ava mu eastern maybe. Naye I think ayinza okuba ava mu northern. You get the point? So bano abantu 36 FDC wiiki eno kasita bavaayo ne bagamba nti nno abantu 15 abalonze Ssemujju nti bantu be. Do not believe that argument at any one point. Nti FDC abantu 15 abamulonze, abalonze Ssemujju. What do you call it? Abalonze Ssemujju 15 people nti bavuddemu FDC. Kikafuwe. You know why? Kankubalire list ngena kumenyera abantu nga 7 abayinza okulonda Ssemujju nganda. Singa wabaddewo ne candidate w'NUP, it would have happened. Namboze, Segona, Lulume Bayiga, yanyoyo, Baseungu tebalimu, Mathias Mpuga, abo bana. Ate kwabo tekuliko na basiraamu bana Sewanya na batano. Ayo mulala abo ababaka abo, you know, avabukedea. Okay, batano, those are 5, right? Ayo mulala bannaye waliwo ababaka abo ababuganda abo baberenye menge kanabe ne Shamim Malende naye alabika akamuwadde 6. Shamim Malende naye alina okuba nga ayinza okuba akamuwadde Shamim. Saagala kumenya babaka kale bewo bokka bemmanyiiko nga 6 bendi sure nti bayinza okuba bamuwadde kale. Ababaka abalala baluwa. That is the point. Ekyo tukivuddeko. Now the fact that Kadaga afunye 197, zisiwagira Kadaga era simwagalira ddala. It is the same thing. Kadaga, Olanya, bonna kyekimu. Yes, Muwanga Kivumbi, the likes of Muwanga Kivumbi be bamuwadde. Kitegeera mulinde katono. That's Jim. All right, so let me pass this.
make that line, okay? Give me 10 minutes, okay? So kakati the 36 candidate, sorry, mbadde ngenda kukyakadaga nti 196 votes definitely kitegeeza nti mulimu n'abenyupi abawadde kadaga, but definitely abasinza omuwa ba independence ne kubaako n'aba FDC bonna abasinza aba FDC bawadde kadaga, then kati ne mubaamu n'abaffe abeNUP, ekyo toyinza kyejjako. Now why did they vote kadaga? That is up to them okusalawo kwabwe lwaki balonze kadaga, but nze sijja kutunuulira nnyo obululu kadaga bwafunyemu NUP, naye ntunuulira nnyo obululu kadaga bwasobodde okugjaku NRM n'amakinga sure nti they vote against the party, because NRM webanga erina ababaka, let me see here, bali bameka ababaka be NRM mpozi? Ababaka be NRM muzijukize guys, bali bameka? Bali 310, bali 3 mumeka? 310, okay, bali 336, right? Kati babanga bali 336, olanya n'abanga afunye obululu 310, no 336, kati olanya afunye obululu 310, right? Mm. 336 minus 310 kitegeeza nti bakubyeyoko gundi Rebecca Kadaga, sorry, olanya afunye 310, so kitegeeza nti 326 votes, sorry 26 votes ze basobodde obasuuzaako. Kati babanga babasuuzizaako 26 votes, right? Tugeze n'ababscondings abatazze kulonda and so on and so forth, kayina ogamba nti babasuuzizaako 10 votes nga be bagoyinze against Museveni. Well, it's not a very big margin, naye I mean, because this is the issue nze kyembadde ndaba, woba otunuulira parliament ya Uganda on how they are going to perform on a particular very big, like really tough issues in the country, parliament yasembayo yalina okulonda kujjawo ekkomo ku myaka gy'oba president. Eya 2006 was it eya 2006-2010 ye yajjawo ekkomo ku bisanja. Now when you have such big things that bibeera bigenda okubeera altered in the constitution of Uganda, that is when you can be very worried of such numbers. But nze I believe nti tewaliwo motion gye bagenda kuleeta oba bill gye bagenda kuleeta, maybe bayinza okwagala okwongera okukwata ku constitution ne bakyusa ne bagamba nti first son kati yabaafu babazenga kye bagenda okukola nti kati first son ani oyo simanyi akasajja kebayita Kamuhoozi, nti kakati Kamuhoozi bagenda kiwandika mu constitution nti Muhoozi yajja okusikira kitaawe oba Janet yajja okusikira bbaawe, maybe nga kye bagenda okukola bakyuse. Naye nze sirabawo kintu kinene these guys they are going to be able to tamper with in the constitution kye batakutteeko kinene. Kitegeeza nti the numbers however big they are tezirina ngeri gye zigenda kubeera nti ziyamba Museveni. Ayina kale byajja okuyisaawo ebitonotono, naye teyalina kyagenda kuyisaawo kibanga talina kirera kisigaliddeyo nti bagenda kugamba nti Museveni atufuge ng'alina mu ntaana, maybe nga parliament ejja kiyisa. Bwe bakiyisa of course tuba tutegeera butegeezi nti tetukyalina nsi right now. Naye tolabawo bill nnene gye bayinza kuleeta of that huge magnitude nti parliament ejja kuba nti yeetagisa okuba nti it is something that is there to watch on a very big scale. Now, the other thing kyendabye is that FDC, the next stage of the parliamentary issue is the stage of
okulonda LOP, leader of opposition. Mind you, ekifo leader of opposition, it has never been held by a person from the central region, courtesy of FDC. Ekyokubiri kyekyokuba nti bagenda kulonda maybe nebya East Africa. Kati ebya East Africa tukimanyi bulungi nti batwala ababaka oba 9, NRM oba etwalako 6, then ebibiina ebyopposition ne bitwalako oba 3. Now that is all going to depend on candidates, but all those sagala bibatwalamu. But this is what is important ku leader of opposition. Kamazanyire ka video kano mwewulirireko baganda bafa FDC bengeri gye babirabamu ebyo leader of opposition. Volume. Bale eddoboozi teririiko. Mulindeko katono ntereezeemu katono wano kale. Bale eddoboozi teririiko. Mulindeko katono ntereezeemu katono wano kale. Okay. Mulindeko katono. Video simanyi lwaki nayeeganya okuzannya. Eddoboozi. All right, let me get the video here. Sabbiiti eno ababaka ba Paalamenti 529 bakuba ebirayiro byabwe ebinaabayingiza Paalamenti ye-11 era bbalaza ya Sabbiiti ejja bweneggwerako nga basazeewo baani abagenda okubakubiriza. Olubimbi oluddako lwe ludda oluvuganya mu Paalamenti okusalawo ani agenda okulukulembera n'okulonda baminisita mu gavumenti empabuzi eyakazibwako shadow government, era okusinziira ku biriwo ekibiina kya National Unity Platform ku mulundi guno kikigenda okulonda akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti okuva ku FDC emaze mu kifo kino emyaka 2. National Unity Platform mu Paalamenti eno yesinga ababaka ab'oludda oluvuganya ng'erina ababaka 6 n'eddirirwa FDC n'ababaka 36. Emyaka 2 FDC gyemaze ng'ekulembera oludda oluvuganya mu Paalamenti okuviira ddala ku Professor Maurice Ogenga Latigo, Nathan Nanjala Mafabi, Wafula Ogutu, Winnie Kiza ne Betty Owolo Ochani akyasembyeyo ebadde ekolagana n'ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya mu Paalamenti era ng'ebifo mu gavumenti y'ekisiikirize ssaako n'obwasentebe bw'obukiiko obulondoola ensaasaanya y'ensimbi w'omusolo ebadde ebugabana n'ebibiina ebirala.
kyokka sabbiiti eno gye tukubye emabega FDC nga yita mu bakulembeze baayo ab'okuntiko okuli omumyuka wa ssentebe wa FDC mu buvanjuba Salaamu Musumba ne Ssaabawandiisi waayo Nathan Nandala Mafaabi bavuddeyo mu lwatu ne balangirira nga FDC betagenda kulagaana na kibiina kya National Platform n'ebibiina ebirala ebiri ku ludda oluvuganya mu paalamenti. Ffe tuli bamemba ba paalamenti, tugenda kubeera ku komiti, tugenda kukola emirimu gya paalamenti, tugenda kukola emirimu gye tulowoozeramu ng'ekibiina. Tulina agenda yaffe, tulina platform yaffe kye tugenderako. Okusinziira ku Ssaabawandiisi wa FDC Nathan Nandala Mafaabi era omubaka wa Budadli East, FDC tesobola kulagaana ebibiina byabufuzi ebyazimbwa ku musingi gwagamba nti gwa mawanga. But you must know that FDC is a national party. Is a national what? We're in every part of the country. But no, you know where it is. So you can see, even UPC, you know where it is. In fact, NRM is agreeing with UPC, which is also a tribal party. So NRM is tribalistic, NUP is tribal, but FDC is the only national party which you want everybody to bank on. Kino kyetawo ebibuuzo bingi oboolyawo n'okukkiriza abazi beebuuza oba omulamwa gw'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ya NRM gukyalibwa kugisiguukulula oba beenoonyeza byabwe. Banga litunamala nga bannabyabufuzi tebategedde multi-party system n'okutegeera ebyobufuzi ebitaliimu njawukana eggwanga yaffe terijja kukula. N'olwekyo nze ndaba nga ebyogera bijja genda maaso n'olutalo lw'ebigambo lujja kubeerawo kubanga omugaati gubavuddemu nga Secretary General w'ekibiina ng'ekyefudisi of course tayinza kuba musanyufu ng'aluuzinze kubanga buvunaanyizibwa bwe okulaba ng'anywereza FDC ku ludda oluvuganya gavumenti nga y'amaanyi. Ajasine Sekamate omutunuzi w'ensonga agamba nti kikyamu omukulembeze yenna okuvayo mu lwatu n'atabiikiriza amawanga mu byobufuzi by'eggwanga lino. Mwami Kyagulanyi bino alina obisuubira Mwami Kyagulanyi alina okusuubira ebintu nga bino kubanga buli lw'obeera ng'olina kye batayina balina okukulwanyisa balina okwogerera obubi ate n'ekyala Mwami Kyagulanyi Muganda ate ye muntu ayagala nnyo Kabaka. N'olwekyo buli lw'obanga ovudde mu Buganda n'ofuna ettutumu okuva mu bugwanjuba mu buvanjuba mu mambuka ne mu Maserengeta bano abantu baba balina okukulwanyisa. N'olwekyo nze kye mbagamba ndowooza balina okutegeera n'okukula mu byobufuzi okutegeera nti bwe tubanga tubeera wamu naye nga tetukkiriziganya mu ndowooza ya byabufuzi tulina okubeera n'ebisinga ebinene ne tubyegattirako. Sekamate agamba nti ekibiina kya National Unity Platform bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya bane bali tebakirabanga muziziko wabula okwebaza Katonda nti kyajja mu byobufuzi by'eggwanga lino. Era luno lwonna olutalo lwolabawo lwakuba nti nno balaba omugaati gubavudde mu ngalo ne guba nga gugende wa Mwami Kyagulanyi. Ate si mugaati gwokka naye ne trust bannayuganda gye baba badde namo etandise okukyuka ng'ebava mu ngalo ng'egenda mu NUP. Ekyo kyeyolekedde mu babaka be bafunye okujja mu paalamenti n'ebigambo bye babadde boogere. Era nze nsuubira nti ekibiina kya National Unity Platform senga kisigala ku mulamwa kyekibiina kyokka ekisobola okuteekawo impact ennene eri Mwami Museveni. Lwaki? Nti ekisinga kiresa ababaka bangi mu myaka emitono. Ekyokubiri nti kirina abavubuka bangi nnyo abayingidde ebyobufuzi ate kirina abavubuka bangi nnyo abakiwagira. Ono agamba nti embeera y'okwerumaaluma mu bannabyabufuzi naddala b'oludda oluvuganya singa tekoma NRM yakwongera okwenywereza mu buyinza. Bwe munaabanga temuvudde ku njawukana ze mulina mmwe nga opposition ne mutegeera nti ffenna missoni yaffe yakulwanira kukyusa buyinza. Therefore ffe abali eno ku opposition ate tulina kwerwanyisa. Buli lwolabanga okulwana kuno weekuli abantu kye bagenda okusooka okukola bagenda bagamba mwenna mukolera NRM. Kyova olaba buli muntu ajja n'ateekawo impact ennene mwe mumulwanyisa. Bwe kibanga mukolera kukyusa buyinza lwaki omuntu avuddeyo n'asituka okukyusa obuyinza ate mmwe abali ku ludda oluvuganya gavumenti mwe musooka omulwanyisa. N'olwekyo nze ndowooza waliwo ebibiina ebiri ku opposition n'ababaka abali ku opposition ng'omulamwa waabwe kulaga nga abalwanyisa gavumenti naye nga baagala kwenyweza okubaba nga bayisaawo ebintu byabwe. Newankubadde ekibiina kya FDC kyekisinze okweyolekera mu butakkaanya buno n'okukuba ebibiina ebirala ku nsolobotto, amyuka pulezidenti w'ekibiina kino mu Buganda Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo azavayo mu lwatu ng'agamba nti enkola y'okwesongamu olunwe nga bw'oludda oluvuganya esaanye ekome kubanga bonna balwanirira nkyukakyuka. Okubeera ku opposition si kintu kyangu. Mulimu okubonaabona kungi nnyo, mulimu ebizibu bingi nnyo. N'olwekyo buli muntu yenna abeera mu struggle nga mulaba nti ali ku opposition ali mu struggle mumuwe ekitiibwa. N'olwekyo ndaba mpulira obusungu n'okulumwa nnyo okulaba nti ate eriyo bannaffe abamu abajjamu abantu abo abali mu struggle
nga bagezaako okulaba nti batereeza ebintu ne babayisaamu amaaso ne babavuma ne babatwala ng'ekitagasa ekintu ekikiruma nnyo. Bwe tutuukidde omubaka omukyala wa Kampala Shamimu Malende ategeeza nti nabo tebamanyi FDC kyeyagala nti naye beetegefu Bonga National Platform okulagaana ekibiina kitamanyiddwa biruubirirwa byakyo. Luno olutalo si lwa Kyagulanyi, si lwa FDC, si lwa DP, si lwa NUP. Wabula kino ekyokwenunula kya munnayuganda oyo anyigirizibwa. N'olwekyo amaaso gonna ffenna ng'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo tugatunuulize okukola ku mbeera z'abannayuganda ezibanyigiriza nga tetutunulidde bibiina mwe tuva. Naani akulembedde, naani wakubiri, naani wakusatu. Tugenda kugenda mu maaso ffe nga tusomesa enjiri ey'okwegatta n'enjiri ey'okusonyiwagana n'enjiri ey'obuteera banga balabi. Okusinziira ku biriwo omusawo w'ebyobufuzi, ebibiina by'obufuzi biri ku oluvuganya gavumenti biringa ebitali byetegefu kulinnya mu kimu ne National Unity Platform kubanga enteekateeka za National Platform nnyingi bannabyabufuzi bazeesamba mu ngeri y'okuboogerera nti bye baliko tebirina biteeka mulamwa gwa kusigukula gavumenti ya Museveni mu buyinza. National Unity Platform yeerekedde akaseera akazibu nti ebibiina by'obufuzi biringa ebitandise okugirwanyisa. Okay, kakati, ladies and gentlemen, so kakati, ebintu ndowooza mubiwulidde. That's really funny. A couple of things byenjagala tujjewo. Omukulu simanyi oba Ssemujunganda bino abirowoozaako ki ebitambulawo ebityo n'omukulu amanyikiddwa nga Erias Lukwago. Oba Erias Lukwago akasiriikiriro kano alimu ku naye mumanyi Lukwago mugezi teyawaayo kaadi ye eya DP. Lukwago si musiru, kaadi yagisigaza. Lukwago ndowooza ettalo ogiraba kuba ekiri mu FDC ekibiina kyekutuddemu on tribal grounds, by the way, Western, Eastern ne Central, like it or not, beekutuddemu. Ate ng'enjawukanya zino zonna azipika ffenna tumumanyi kubanga ya controllinga ki. Gwe lwaki olowooza Salaamu Musumba ne akakasajja akakalina omutwe n'enkoona be bakyasinza okubeera anti-cooperation, be bakyasinza okubeera anti-kujjako Museveni? Musumba bbaawe gwasula naye mbuliri wa NRM. Mafaabi amanyikiddwa ekifo ekyo yakirimuko ekya leader of opposition. Waliwo ebibiina ebirala. Ebibiina ebirala byo tebayagamba nti nedda bla bla. No, they didn't even say that. Naye ye omusajja bannange oba bano abantu oba baakulanga tebaakuzibwa, I don't know. But I don't like to think that is I don't know where Mafaabi I know nti Mugishu. And this has nothing to deal with anyone from Bugishu. But this gentleman, ye ng'omuntu, I do not have any respect for him, unfortunately. Oyo omusajja ne omukazi gwe bayita Salaamu Musumba. These are some of the worst people mu byobufuzi bya Uganda. But this is the funny thing. Agenze n'agamba nti NUP kibiina kiri mu Buganda wokka, mu kibiina kya Buganda wokka. Lwaki ogamba nti NUP kibiina kiri mu Buganda? He's basing those arguments ku babaka ba parliament. Si bwe guli? Fine. Twebuuze, mu Buganda abalimu baki? Because Buganda is central region is now cosmopolitan. Ye kennyini Mugisu ali mu Buganda. Ali mu Buganda asula that donkey sleeps in Buganda asula mu Buganda ye kennyini. Nakiri ekikazi ekirala ekitalina nviiri kibayita Salaamu Musumba. Nakyo kisula mu Buganda. They all live in Buganda, unfortunately for these people. Bolanya bonna bali mu Buganda. Abo bakadaga bonna baani, everyone bali mu Buganda. So what is it trying to mean? Kitegeeza omuntu aba akiikirira. Nze bwe nzija ne nkiikirira mu Buganda ne nfunamu division gye nkiikiridde. Boss, tugeze okiikiridde Kawempe North, ojja kuba okiikiridde Uganda yonna. Kati Ssegirinya waakiikirira,
mulimu abalugwala, mulimu abacholi, mulimu abamadi, mulimu abanubbi, mulimu abayindi, mulimu abachina. Every gwanga liri omwo buli constituency. Naye nzizo okugamba muganda wange tugende mu constituencies eyo gayi java eyo egundi eyo gusi java atuweyo constituency emu ng'erimu abantu ab'enjawulo ng'abantu abali mu mixture of people ng'eri mu constituencies zonna z'onoogendamu mu northern Uganda, eastern Uganda ne western Uganda. Majority of these constituencies are pure of those particular people who come from those particular constituencies. Tutujja kugenda mwacholi onyonye population y'Abaganda osangeyo abawera n'ekikumi in a particular constituency. That's what I mean. Nga we balondera ze ojja wali ewaffe Kaweepe oba ojje Bwayise, buli muntu abeera Bwayise amanyiwa abacholi we bali, buli muntu abeera Kasokoso amanyiwa abalango we bali, abacholi abagundi abo bonna we bali. They know ebifo bye bayita mu Kitoro temubiina, eri ne bayitayo mu Kitoro, eri ne bayitayo mu Kiyindi, ebyo byonna biri mu Buganda. Eyo gye mulimu eyo wamwe gye muveeyo mu Erigoni waliyo gye bayita mu Kitoro ng'Abatooro baava gye baava ne bajja ne basengukirawo. Omuntu atambuza narrative eyo is Museveni. Yesooka ogitambuza kakati NFDC kati egitambuza ejo nabagambye these people are going to come out bare knuckle. Bano abantu bano abapya be baleeta, they are going to come out bare knuckle nga bakubira ddala Obwakabaka ku ttaka, nga bakubira ddala Kabaka, nga ne Kabaka ne bagamba Obwakabaka bye biki mubijjeewo tetubyetaaga biki Obwakabaka bwe baani beeyita ki. That is what is going. That is where it's heading. That is where it's heading. That is where it is heading. Ebyo bagundi banabbosa Ssebuggwawo bye balinda okuwulira. Nabbosa Ssebuggwawo akola kuba balowooza kuba look here. Nabbosa Ssebuggwawo akola ku Bulange alina shares mu CBS in it. Lukwago yeeyita musajja wa Kabaka. Ssemujunganda naye yeeyita muganda nnyo, which is fine. Kakati golowooza Mafaabi avuma Kyagulanyi, but Mafaabi is attacking Buganda. This is what these people don't see. That is what Mafaabi is doing. Ate ng'omuntu abadde attackinga Buganda okubira ddala Kalulu Kagwa is Museveni. Just a minute. Kambaletere article eno. Let me share the screen here with you, okay? Just something small. Mugenda gira amuseke. Bino byaliwo just few years ago. FDC asks Bugiri people to vote NRM if not Namatende. Ono ye mwogezi w'ekibiina kya FDC bamuyita Harold Kaija. Yali omwogezi. The Opposition Forum for Democratic Change has asked voters in Bugiri municipality to either vote the ruling party NRM candidate if they can't opt for FDC's Eunice Namatende. This was revealed Saturday, July the 14th in an open rally at Naluwere village by Harold Kaija, the deputy party spokesperson, urging voters not to patronize Jema's Asuman Basalirwa. You have two options. You either choose NRM or FDC. There is no middle ground. You cannot vote FDC's Namatende. Vote the NRM. Kaija urged voters ahead of Bugiri by-election. Kaija avudde yiri toro. Abulira be Bugiri butya bwe baba balonda. Kaija. Toro. I don't know where he comes from. Naye avuddeyo gy'avudde. N'amatamage abulira be Bugiri mulonde we muti. Lwaki? Olw'ensonga nti Bobi Wine yali awagira omusajja ono Asumani Basalirwa during that time. The election has pitted the oppositions against each other for both FDC and Jema failed to reach a consensus on a single candidate for the 27th July polls. Bagamba batya nti at least fenda tukifiirwa NRM akitwale naye ng'owa Jema takitudde. This is the principle gye batambulirako. I don't know if this is what Besigye has been teaching these people for the past 20 years. But whatever he has been teaching them, nze muntu akkiriza nti Besigye's struggle was legit. Era nze temujja kumbulira nti nga nkuba nnyo Besigye this and that. But where we are heading to now, it seems that things are as clear as the day. Nti abasajja bano ebintu bino babadde babikola in plain sight nga babitukwesemu ebintu. In plain sight, they are tribalists, they are body racist, body tribalistic, balina effutwa buli kibi kiri ku bo.
This is Kaija. The election has pitted the opposition, blah, 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 single candidate. The country is likely to witness a replay of Chaidondo East, sharply divided between Bobby Wine and Apollo Kantinti. He got support from Democratic Party and some FDC members, blah, blah, blah. In 2016, Basarira, a senior lawyer, vied for the Bukoli North parliamentary seat, but lost. He, however, garnered the highest number of votes in Bujiri municipality, which has carved off Bukoli North, which gives him a big chance. Inside sources in FDC believe that Basarira also enjoys support from some party members, especially those loyal to former President Mugisha Muntu. He also enjoys support from among DP members. Ms. Namatende and Basarira will face off with several other politicians in the by-election, including John Francis Okecho of the NRM. Bujiri municipality was carved out of Bukoli, has 4 words, namely Naruede, blah, 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 blah. Now, don't take my word for it. Kakano ka video nga Kaloje Kaija abyogera. Here. Okay. Okay. No. Kangbalete ka audio kakano. Don't take my word for it, right? Ka audio kakano. Nga omukulu Kaija. In his own words. Nga agamba abantu. Do not vote NUP over DP or any other party. The only party ya opposition yeri mu Uganda is the FDC. Bobato Jironze, at least akalu. It is as good as Kawa NRM. Don't take my word for it. Here is it. Here is the audio. Kachooyo ye former mwogezi w'ekibiina kya FDC ng'agamba abantu nti bawe owa NRM akalulu bwe baba nga tebakabaddewo FDC, of which in that particular constituency waliwo FDC, naye n'agamba abantu bwe mutakawa FDC mukawa NRM ate nga balinawo no FDC naye nga waliwo n'aba opposition abalala abaaliwo. Kati that is iyo trend gye tutambulirako ne baganda baffe. Siri wano nti nzize kwogera ku FDC bla 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 nga njagala bafuula topic. No. It is because nze ekinnuma bye bigambo ng'abasajja bano bagundi abo basenganda. What is his name? Mafabi. N'obwa Mafabi bwe. N'ekyo kisalamu musuma. The words they use, the words they speak. Nze ekinnuma. For people to be blinded, ne balowooza nti no bali mu FDC nti really bali mu kuwakanya Museveni. Nayenga, there is no way that these people are even trying within their own party to reach a consensus or to reach a way in which the entire group can work together. Kino kitegeeza ki? These people bazize tebagenda kukolagana naffe mu kya parliament as because of course parliament era tubeera ku opposition wakubadde nti ekyobukulembeze kyaffe naye kya parliament tuli ku opposition olw'ensonga ababaka tulina batini in it. Kakati it is very interesting nti blatantly oyo Salamu Musumba ayogera byayogera nekiri ekisajja kye Besigye n'atavaako na kyayogera. Kana akasajja kaffe ka meeya tekalina kye koogedde akasajja ka kabaka kekani akakaana kalukwago naye talina byayogedde. Mubuulire kumusuna n'alyoka akaaba naye mubuulire nti no munnaye abasajja balumba Buganda oli kuki Lukwago. I applaud
owekitiibwa Nabbosa webale nnyo at least ovuddeyo n'oyogera. But this is going to lead to 2 or 3 things. Wagenda kubeerawo split mu FDC like it or not ejja wakati wa tiimu Baganda ne tiimu endala. Kati Kaija ne banne n'abalala bonna bagenda kukwatagana ne Besigye bakula creating ekiwayi. There is a third party that is coming up. Ngegenda kuba ekulembera Ssemujju Nganda, oyo omusajja gwe bayita Lukwago, Nabbosa Ssebuggwawo, n'oyo omukazi Stella Nyanzi. Bagenda kola exodus. Kubanga like it or not, fa babaddeko mu FDC tukimanyi, tukiwulira, mulio kiwulira, pate teri cosmopolitan. Pate oba omuganda towulira nti nno ddala you belong mu FDC, ekyo tebabalimba, nze naliko mu FDC. N'ogende bakeera. Era abantu abafuna ennyo mu FDC, abantu bu Central Region baali bagiyitirangako buyitizi. That is the truth. Kyovola abano bonna abagudde bamunyagwa baali bonna wa Besigye waba atwala abantu ogenda okunyonya ssente ng'agenze mu donors bameka be yali atutte agenda na byanyima. Ba leaders of opposition baabo baba basomedde bameka be baali balonze nga bava mu Central mu leader of opposition yayiseeko gundi n'amugamba n'ekifo kino kikwasiza ng'ate obuwanguzi FDC buli kaseera badde ebujja mu Buganda ate ng'obuuza nti no people power eri mu Buganda olwokuba we mubadde mujja obuwaguzi kati gundi FDC people power weyaze NUP weyaze kakati kibaluma wobanga muyina obuwagizi countrywide lwaki mwajja mu kifo kyakuna lwaki candidate wamwe temukyatambula naye kiki ekyabaawukanya n'Amuriat ekyokuba nti kati apepya n'NRM mulinde bagenda mulangirira Amuriat. Amuriat is going to join NRM. He's not happy with how he was treated mu kibiina ekyo kikirabirawo tali happy. Wagenda mu bwana disisimanyi gwe muno n'omutambuza n'omugisa mwengatto n'omutabaza Uganda yonna nga we muyina obuwagizi bonna n'avaayo nga nafunye 5%. Mwe mulowooza musiru ne mumugaana omukwasa contract okwekubira ebipande bye ne manifesto ye ne ssente ze ne mumukeezanga mukeeza buli kumakya nti Amuriat yingire emmoloka tukutwale gye tulagenda eno gy'olaga nga talina yadde n'ekikumi kye mumuwadde temumuwadde z'amazzi temumuwadde za lanki wabula mumutembeeya mumuzze eno mumuzze eri. Kati yababuuse nti waliwo abantu abanene abali mu FDC abali mu gikozesa mwe temukiraba ekyo Lukwago. That is what I said the very first time Lukwago kasita yakwata engatto ze n'ayingira ekibiina kya FDC singa kati ne Namboozi ali mbiboobe kuba Namboozi naye yandibadde agudde. Lukwago yayita Kagwanyu anyway teyayita Kagwanyu lwakuba nti n'omukazi gwe twalina namwe mwabiraba yayina ensonga z'amaka tetwabimanya naye kakati Kampala State Council yiye eryawo kakati tuleete State Council eya Bugisu simanyi sorry saagala kozesa kigambo Bugisu naye simanyi State Council ya akasajja kano kakiikirira constituency kikamano ginyonyaako nga byenjogera at least birinako facts naddala Mafaabi akiikirira constituency ki okay Sironko district kakati mukulu munaawe naddala Mafaabi kati mubuuzeyo ebibuuzo bibiri. Sironko District Town Council ne Kampala Capital City Authority zenkanankana. Speaker wa Sironko District bamuwa ssente mmeka? Mayor wa Sironko District bamuwa ssente mmeka? Executive Director wa Sironko District. Wait a minute. The last time I checked, teri yo district ndala mu Uganda yonna eyina executive authority okuleka Kampala. Why? Kampala eririddawa. Ekyo kikulaga ki? Gwe bakugambye nti kansala we Sironko yenkana n'owe Kampala. Ye Sironko baliyo bakansala bameka. Kamaleno bakeberako wano. Sibimanyi. I don't know because I don't know. I have to look and ask. Member of Parliament Budadiri County West Sironko District. Yasoma bichono Mafaabi. Kasoma n'akasajja ssebo. Kalina bachelors in mateeka, masters in arts in economic policy and planning, bachelor of statistics and economics, diploma in education, LDC, Uganda Management Institute. Bino byonna yabisoma ndi certified public accountant. Kyemanyi ya accountant naye mbadde simanyi kyalina degree mateeka. Association of Certified Accountants naye bannaye mbabuulire. Wallahi ono omusajja ebitabo byamumenyera bwereere alinga Stella Nyanzi. Alinga Stella Nyanzi. Simanyi FDC ina doctor bangi but the doctors bonna beeyina
Nandala mafabe uya ina degree repetitive. Naita ina magezi. I'm very sorry to say that. I'm very, very sorry. I'm even civil mabantunze. But endowooza y'omusajja ono ya kisiru nnyo. Because toyinza kungamba nti Sironko, Java, of which with all due respect to my brothers and sisters who come from Sironko, neyo gyakiikirira Budadiri. Toyinza kungamba nti eyo kakanye Sironko, Java, mu district town council mulimu abaganda bameka, mulimu abacholi bameka, mulimu abalango bameka. Gijangu wano mu Kampala, Banyeko David bavaawa. Where does Nyeko come from? Ali Buganda wakiikirira. Oyo kabaziguluka we twamulonda emyaka oguwedde 2016 olo kakati olo twali balungi abaganda. Naye kakati we tukyusamu ne tulonda Joel Ssenyonyi. Olo kati tubeera babi, tubeera tribalistic. Era nga Museveni narrative yemu. We tulonda Munyagwa Mubaraka, mugati gwa bato Mutooro, yava Tooro, Munyagwa Mutooro. Erinnya Munyagwa teririyo mu Buganda. Munyagwa Mutooro. Nze naliko campaigning manager wa Munyagwa. Nga nkyali mu FDC stroke IPC. Olo Munyagwa we yajja nga avudde Tooro w'abazze yesimbyewo Kawempe. Ne bamufuula chairman wa district e Kawempe. Sorry, division e Kawempe. Munyagwa yali chairman wa division e Kawempe. N'akivaako n'agenda kuba Kampala Kawempe South MP. Olwo kati Munyagwa yali buli kimu kyali tayari. Naye Munyagwa we bamugjayo nti nedda NUP eri mu Buganda wokka. Niba naye nandala Mafaabi alina amagezi. Ye gyava twebuuze bannaye Sironko Budadiri Bobi Wine yafunawo obululu bweka. For him is gauging ekibiina nga akisinziirira ku bakaka ba parliament, naye n'atagaging nti obuwagizi Kyagulanyi bwe yalina country wide bwali bwenkana butya. Naye bannaye sina nze nagajuwinga na musajja ngono kubanga ye tategeera. Unfortunately mwe yabulira omwe ekirevu talina magezi. He has no magezi at all. Maybe asoma nnyo amagezi ne gagenda ne gayingira ebitabo mu obongo n'asigaza empty. Naye ekisinga okunnuma kye ky'abantu nga Balukwago okulowooza nti nno enguuni enkonyogo zino ze bakanyugira kati luli kyaliwo ekiti. Amuli ati yavaayo n'agamba Ssemujuka ati nti tagenda muwagira kuba speaker. Ye president w'ekibiina. President w'ekibiina agaanye okuwagira. Ffe ate tujje tukuwagire. Ssemuju, you have failed to convince your kibiina. Wagaana okujja okweyunga ku NUP. Oganye ogenda mulinga ne bana abaava mukutte ekintu bakaluhanga ekintu bakikutte amaanyi bagakutte ekintu kitambula ate mugenze waliwo ekibiina ekyo bakiyita batya ANT ne mukwata ekintu ne mukikuba ku ttaka ebifo byamwe byali already secured mu NUP muyikutte ekintu kyonna mukiku ono waliwo n'owejjinja simanyi ye Paulo Mwiru babakube kyabagwanira because you knew kintu mukikutte kyonna mukikubye ku ttaka NT talina yadde n'omuntu n'omugwerese. What is the way forward? Njagala kugenda ku way forward, but let me first wrap it up. Lukwago gwensaasidde. Nze Lukwago namulaba nga bamuleeta mu kibiina bamu inaugurating nga bamuyingiza naye ng'omulaba he's out of place. Engeri y'abano bannambeshe gye bayingira nga bava mu NRM ne bayingira NUP. Walaba nga ddala Nambeshe awulira ekibiina kiyingidde naye kimuyingidde. Zikadi bazireese. Keketi bana bonna bavudde mu FDC baani bonna bakrossinze bannambooze ne baleeta ne bakoddomi waabwe ne bakojja baabwe bonna ne babaleeta bannambooze ne bayingira ekibiina ne kibayingira nabo ne bakiyingira ne bazaala amakula. Nambooze okukakana atuleetedde constituency namba. Lukwago yagenda okuyingira FDC yayingira n'ebintu bibiri. Yayingira n'omutwe gwe ye nga Lukwago ne kaadi ye. Kaadi n'agisigaza. Teyaleeseeyo yadde ne kansala. Naye kyandibadde kitya nga Lukwago atudde ku steholo nga talina na kuwari nga he doesn't even have to worry about bino ebyaba simanyi ba Salamu Musumba biboogera abo abaana abo kakasajja ako ke kaanyako bamafaabi beboogera. Lukwago wouldn't have to worry about that because kakati Lukwago has to explain
Ti Mr. Lukwago omusajja wo agamba nti no NUP y'Abaganda. What do you have to say? Mwe FDC y'abaki? Lukwago, what do you have to say? Semujunganda mwe Baganda abali mu kibiina kino. What do you have to say? Baganda bange. Lukwago bamutomeza ekintu kya FDC. Kyekiri kye bagamba nti bana abasajja baludde ebyobufuzi naye tebamanyi kubala. Lukwago 2026 tagenda kukwomba ku kalulu bagenda mukuba akalulu. Kati no babaze we bati. Mukekadoke babala uya kebabala. In 2026 bakwate Lukwago nti bamulete ku kyoba president. Mubalete president omuganda mubadde mubafune support mu Buganda kyekyabaleesa Lukwago. Kakati Baganda bange mumumbulire Lukwago munaamu wa kalulu. Tubatulizeyo ku mbeera yemu. Mwe Lukwago munaamu wa kalulu. Nga bye bino bye bakola. Uyo Lukwago wamu. Mbuche babala kati Lukwago ajja kube Kyagulanyi. Bakube Bobi Wine. Lukwago bamutomeze kyekibiina agenda kivaamu. Mwe mulowooza era basirise ebbanga lino lyonna. Kubanga kakati kanso tayinaamu yadde kanso yonna erimu NUP. Ate gye bavuma tebagenda kukolagana nayo. Tetugenda ono ow'Essironko district yo gy'ava. Bakansala baliyo bameka. Bakansala baliyo bameka. Etoro gy'ava simanyi ebudaadiri. Mbadde sikimanyi na n'ekyo kifo mbadde sikimanyi. Ebudaadiri gy'ava. Ayinayo bakansala bameka. Lukwago feffe tumuyina mu ttaano. He's on our mercy. He's on the mercy of NUP. Naye banaye Bobi Wine musajja mulungi nnyo. Talina kyakola. Naye atuuzizza ebibiina byonna obufoofofo. Teri kintu kati kikolebwa Uganda. Teri kintu kati kitambula nga tekyekwanya. Tebakiplaningira around His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tebakiplaningira around ekibiina kye kya NUP. Tebakiplaningira around his movement eya people power. Museveni apulaninga today. Ladies and gentlemen, Museveni, our arch enemy, public enemy number one, he's not planning for FDC. Taina wa planning ila kati wano singa nkola weti FDC ejja konkuba wano. Singa nkola weti FDC ejja konkuba. Tekiina we kiri my friend. Singa nkola weti NT ejja konkuba. Singa tumukonda ejja konkuba kiggwa leero. Simanyi gonja. Esawa ya leero ne Lukwago tebasobola mukwata. Gwe n'abaana be bakwata tebalina na bifo. Tebalina na kibali. Gwe kyolowooza nti omwana atalina kyali mu society gwe bakwata. Ate Lukwago ayagala omukwata akola amawulire ye tebamukwata. Bo balowooza bya muzannyo, balowooza bya kukola mawulire, balowooza bya showbiz. Nti amaka ga Kadaga bagasazeeko, amaka ga gundi bagasazeeko. Ebintu si bya gwe mulina FDC akafiirwa abantu bameka omwaka guno. Naye abasajja bano okumanya tebalina na mitima girumirirwa. Twalumirirwa abantu wano nga battibwa ku FDC. Naye bo tebalina na kulumirirwa konna kwe balina mitima gyabwe nti abaana b'NUP battibwa kiro na misana bakwatibwa babambibwa batwalibwa. Ekyo tekibaluma tebakiraba. Tebakiraba. Naye kye balaba kye ky'okuba nti no NUP eri tribal. Nubian musajja munubbi bamukwata. Dani Magic musajja ava eri ngulu bamusiba. Edi mutwe. Bano basubuga Muhammad bonna abaana babasiba bonna babakwata babasiba. Sagala nnyo kugenda deep into that. But I want people to internalize these facts muzimanye. Tetugenda kubeera wano titubala namba ani gwe basinza okuttira abantu yasinzibwa okulaga nti yali mu struggle. Si bwe kiri. Ekiriwo kye ky'okuba nti nno tuyina group enyigiriza ne tuba ne group enyigirizibwa. Ebikola baganda baffe abali mu opposition bye bakola bikola ebyekuutiisiza ne ku muntu anyigiriza abantu.
so si muntu anyigirizibwa. FDC omwaka guno tebanyigiriziddwa, oguyise tebanyigiriziddwa, naguli tebanyigirizibwa, baakoma okunyigirizibwa mu mwaka gwa 2016. Balina n'obudde obunywa ku mwenge, balina n'obudde obusolovinga ebizibu byabwe ebya famire. Ono kantinti bajja ne ku live banaye mukazi eri abaana baffe namba emu talina na kifo, talina na mulimu, asula ku mukeeka. Omwana bamusazeeko engalo, bassega babasazeeko engalo, babasse. That's what happened. Ebyo tebabiragala birawo because lwaki bassega Abaganda. Naye namba emu naye Muganda, Ziggy Wine yali Muganda. What is wrong with people? Really? Ebintu, you do not need intellectuals. You do not need learned people fighting a struggle. The struggle has to be from bottom up. Okusigukula Museveni has to be from bottom up approach. It doesn't have to be the intellectuals, the Stella Nyanza, because look at what they have done. They wherever the wind blows, that's where they go. Wanayinchi abawansi abatagenda kusasula abatalina kye twagala abatalina bifo bye twagala mu parliament obate twagala na kutumanya na kutulaba ffe abawansi ffe tuliko enkyukakyuka kyobola bagwe owawansi gwe bakwata gwe basiba Lukwago olumukwatamu kati wuwi ng'akaaba. Naye gwe weebuuze muganda wange, singa Lukwago yali mu NUP, singa enkwata gye bamukwatamu yandibadde y'amaanyi gye bamukwatamu leero? I mean, enkwata gye bamukuttemu ng'ali mu NUP, singa gye bamukwatamu ng'ali mu FDC? Tukigezeeko tulabe. Let me ask you one question. Let me put simple questions to you people. Mwemumbulire your answers. Lukwago kubanga, how is Lukwago more dangerous? Ng'ali mu ANT, DP, ene yakigwa leero eya Tumukunde, NUP oba FDC? Gwe Lukwago oba olaba waba akubeera dangerous to get the best out of Lukwago. Do you need to put him alongside Salamu Musumba, or you need to put him alongside Namboze and Segona? Tell me. If you want to get the best out of Semujungada, do you put him? Do you put Gundi or Yomusajja Kumi n'obutaano? Do you put him alongside the Harold Kaija, Ingrid Turinawe? Oba would you get the best out of Semuju ng'omutadde alongside Namboze yayo yomwana yayo omukulu Masaya Simpuuga? Let us learn. Let us tutegeere. Kyobola Lukwago kakati ate kababulire ebyobufuzi biri fane. Kino do not quote me. Naye temukikozesa. Aba bannabyabufuzi naddala aba FDC singa omanyi engeri gye bayayaano bakwatako. Abapoliisi babakwate. Tubimanyi. They want to be arrested day and night so that they are always in the news. Ngoba obukodyo temumanyi. Naye banyonya abapoliisi ababakwata tebabalaba. Now, gundi Semujunganda kali yayefudde. Egenda fa. Ono Lukwago, let us see how he handles City Hall. Agenda gihandolinga on behalf of FDC oba Lukwago. Agenda gihandolinga nga akola shift okuva eri ekibiina n'okudda eri okuba nti nno ayimirira wamu n'abantu abanyigirizibwa. Because that is what is going to be important. Abantu waliwo yawandiise n'agamba Semujunganda alabisizza opposition. Nedda! Tewali opposition Semujunganda gy'alabisizza mbwe alabisizza NUP. Kati nabo bakozesa ekigambo kulabisa. Look here. The only person gwe ayerabisizza mu kalulu kano abadde omu. It is Semujunganda himself. By standing in this election, the Right Honorable went against everything he has stood for since 2016 with his party. Babadde ku notion egamba Museveni tajjaako kalulu. Ne bagamba tebagenda kwetaba mu kulonda. Ne bagamba
tulina plan B ne bagamba kiggwa leero all of a sudden ne tumulaba nga ali ku ballot y'oba speaker. Wait a minute. Mulaba muli awo mugenda mulaba nga n'ekyo oba opposition inakyakirwanira. It is not the end. Yoyo Ssemujju Nganda anyoonya ki mu kalulu Museveni kaategeka? Before you even ask him lwaki tulonda Ssemujju, lwaki tetumulonze, anyoonya ki mu kalulu Museveni kaategese? Ffe twayogera lwati nti bannaye tugenda kukola ki? Ffe twayogera lwatu nti tugenda kwenyigira mu kalulu Museveni twamula. Kakati bannaye Ssemujju alabisizza opposition where? Talina kyalabisizza. Kiki kyalabisizza, ladies and gentlemen? Alabisizza nti parliament temwesiga. Ate Ssemujju ekirala kyalina alina entondo. Ate yeemanyi, that is the problem. Yeematira, yeemanyi, that is another problem about that command. Muwuliriza, I read his articles. His stuff is good. He's really, really, really good. He's that good. Naye yeeraga, yeematira, yeewulira. Yeefuula nti yasinga okumanya. He's not down to earth. Naye akalulu ko yakagenzeemu si nti lwakuba nti kino kyabaddemu ssente mwe temwakitegedde. Kino kyabaddemu ssente. Ssemujju omuddini gwe ye yagulidde, sponsored by NRM. Sponsored by NRM. Kuba n'Olwokubiri gwe olabayo Museveni buli ekibeeramu akalulu akiteekamu abantu be ab'opposition. Oyagala kuŋŋamba nti nno mukawa speaker teyabaddemu nabo opposition? Kale Kadaga yabadde opposition. Nze siina muntu era olinajala nga nti bannaye Ssemujju simanyi tulaba Ssemujju musajja musiraamu, musajja Muganda nandibadde mu waakalulu. Naye nze omugezi I would have absconded just. Kubanga tewali kitwabadde tufunamu mu kalulu ako. Si nti tugenda kulabisa Museveni oba tugenda kulabisa Oulanyah oba tugenda kulabisa egundi parliament. Tewabaddewo kulabisa konna. Sigamba nti Ssemujju bamukutte batulimbye awo mbu simanyi abakage bagasazeeko. Nothing. Tewali kyamaanyi kibaddewo all of a sudden. Naye buli kimu kibadde kiplaningibwa ku NUP. Mwekubireko mu bugalo nti aba NUP newe muba musirise mulwana. Even if NUP is silent yeba erwana. Our silence is a weapon. Buli omu obwedda anyoonya NUP egenda kukola ki? NUP bagenda ng'owulira emboozi zoogerwa naye ng'oli ayagala kyatula naye nga takyatula. NUP. Bukati international media ezze neekavaringa akalulu ako. Kale akamaanyi ennyo akabaddewo mu Uganda. Fe akalulu akatakacovered na by international media. Kuba mu media bwa Uganda bonna Museveni yabugula tekatukwatako. Naddala ffe abo omuntu ba wansi. Fe akalulu ffe ekitukwatako kyekyo ekigenda okuba okufa kwa nnamba emu kwandibadde ku top headlines. N'okusinga Ssemujju okuba nti afunye obululu 15 nti okumanya bamukubye ekigo. Musimanyi speaker Kadaga simanyi biki. Okufa kwa nnamba emu kikulu nnyo mu struggle. N'okusinga okulondebwa kwa Ssemujju. Newe yandikulidde. Yeah. Way forward. Ejo nagambye ababaka aba NUP bafune social media footprint. I'm happy nti ababaka abamu ku Facebook kwe bali ne ku Twitter kwe bali, Nkulu Zaake kwali, Ssenyonyi kwali, Ssegirinya kwali, n'abalala. Naye tulina ababaka ababeera ddala 5. Please mujoininge. Ate si babaka bokka, ba councillors nammwe mujoininge tuweze ennamba.
olw'ensonga accounts zammwe ezo zigenda kubeera verified, zibeera nnyangu okuverifyinga by Twitter as well as Facebook. Zibeera nnyangu okuverifyinga. Mumaking sure nti mukola ku process ya verification of your accounts. Ekyo banaye mukulu Ssennyonyi gwabadde speaker w'ekibiina gwabadde omwogezi. Kati gaggwa omwogezi abantu mubagambe abantu bakumeekume obayiseemu just olunaku lumu bafune account oba bannaye oba baani abo babayita batya bakansala oba baani, let them get these accounts. Zigenda kubeera very 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 important. Banaye kambabuulire lwakuba mu ababaka mulabika muyinza okuba temutegeera lwaki tulwanyirira ekintu kino ekyokuba nti mulina social media footprint. Mulaba ekigenda maaso Palestine ne Israel, ekigenda maaso Israel Palestine, what is happening. Ekiyamba Abapalestine kiri kintu kimu, social media. That is how they are able to get the message out. That is the only way that the world is now, the trend is shifting more America, because America is overwhelmingly pro-Zionist, pro-Israel. Because of Palestine, most people think it was Palestine, by the way, they are Christians. They are a very big majority of Christians in Palestine. Some people don't know that. Kakati, the only way the Palestinians have been able to get the word out is through social media. Kubanga traditional media zonna BBC, CNN, Fox News, bonobo media. Bonna obadde pro-Zion because of the big lobby group ey'abasajja bano aba-Israel eri mu America. The reason as to why temumanyi kigenda maaso China mu camps ze bateeka abasiraamu ne baba castrating ne babajjako ebitundu byabwe ebyekyama ne babakuba emiggo, re-education and so on and so forth, is because you do not have communication. Temumanyi bigenda maaso, ebintu babikweka abachina. Kati basajja baffe okufunayo obufunika clip ak'omuntu eyattiddwa mu camp zino kizibu. Kakati nammwe ba councillors as well as ne ba MPs, please mbegayiridde banaye mufune social media. Ssennyonyi ekyo kikoleko buli mubaka omwekinge sure nti at least afuna social media handle. Bafune abaana babaruningire media zino. Kati naffe abakola media protest bwe tuzikola zina accounts nazo nezituyamba ne zipushinga awo tujja kuba tulina we tulaga, because mubuuza ebyokukola. That is what you have to do. Olutalo luli ku media. Museveni ataddemu $25,000 ejja $. Ezo ziringa $5,000,000. Naye gwe olina iPad ya bwereere, olina internet ya bwereere, bakuwa omusaala muyitirivu. Banange fine, ekyo twakigumira ne tubagamba mulayire, muyingire parliament, mulayire, tewali buzibu. Kakati mubeeko ne kye mukola, olumba wawe forward ababaka. Mufune social media footprint. Mufune media strategy. What do you post? Biki bye mugenda pushinga? Tufune media strategy banaye. I know. We tunagaana okukola ebintu bino, struggle ejja zikira. Ejja kuva mu mikono gyaffe. Egende mu mikono gy'omuntu omulala. This is how we have to keep the struggle running. By putting the word out there, by letting the people know what is going on, by letting the people know what is happening. That is what creates transparency. That is what creates accountability. So kakati baganda baffe tubakubiriza ab'NUP abalondeddwa. Olutalo lwe muyina, the only thing you can do right now, mukozese emitimbagano gino. Emitimbagano gikola abantu bangi nnyo abalaba Lumbuye nga tebalaba NTV, tebalaba NBS. Mwemenyera bwereere okugenda okuwa simanyi Uncut Kalakata okubawa interview. I can do without Uncut Kalakata. Whatever, oba bagiyita batya eyo program, ekyaliko ye TV. Gwe okumanya Uncut Kalakata yali popular. Yali agihostinga baamukuba akalulu. Golooza lwaki baamukuba. Nze nga oli agenda okuteeka ku program baamukuba akalulu. Nga nze nayitamu ate ngende ku program ye. Boss, I'm more popular than that person. Mbanyonyayo ki? Oyo abalina okunnoonya. Surely, oli baamukuba akalulu. Kikulaga nti these people are unpopular. Segirinya Muhammad creating a social media strategy ye. Yena jana ali obwemupi. Najana ali obwemupi. Kakati baganda bange.
tukwate media. That is how we are going to strategize. That is how we can get things moving. Ekyokubiri ababaka abe FNUP mulekerawo okubeera local. Sorry, si mulekerawo. Mutandike kakati yesawa kwa kakati this is my way forward. This is my 2 cents. Advice jenyizo okuwa ababaka. It is 5 years. I know whenever they go in abasinga babula nebefuula ng'emyaka egitagenda kuyitawo, which is fine. Mufuke international. Mulekeraawo okubeera ku politics ali local. Mulekeraawo okufaayo ennyo ku bintu ebiri local byokka. Banaye mutandika okufaayo ku bintu ebiri international. Mutandika okufaayo ku bintu ebiri regional. Mutandika okufaayo ku bintu ebiri continental and so on and so forth. Twagala nnyo ababaka baffe tube nga tumanyi nti okay fine omubaka so and so mumanyi ku kigenda maaso ku nsonga ze Somalia, mumanyi ku kigenda maaso ku nsonga ze Congo, mumanyi ku kigenda maaso ku nsonga za Southern Sudan n'ebitundu ebyo ebitwetoolodde awo, mumanyi ekigenda maaso mu bannayuganda abali mu diaspora, mumanyi abannayuganda abali e Germany kye bagezaako pushinga, we are following up, mumanyi bannayuganda abali mu America bye bagezaako pushinga. Kubanga ffe abali mu Bungereza newe tunapushinga naye nga ku ground tetulina linkage eyo. Our struggle ebe ekutuse. The only people who can do that be bantu abali mu struggle, abali ku secretariat, as well as ababaka ba parliament. Twagala ababaka mu creating linkages wakati kuba kakati eno ffe abantu tubatuukirira. Ne mutuukirira ababaka wano nino onyonyayo omubaka kakati kuba tubali tunyonya luli ababaka nga tetubalaba. Kyeva mulaba kakati ababaka abato be tutaddeyo mulina okubanga muli more organized. Temutunulira just emyaka 5 nti okay my 5 years zituuse let me do what I can very fast then irabe. You should know nti muli replaceable. Waliwo aba competing nammwe mu kamyufu ate nabo bazzeeyo beeteeseteese. This is what is going to happen. Fwe tunategeera nti ababaka baffe baganya okugulawo emikutu gibitiiba bantu, baganya okukola Facebook, baganya okukola YouTube, baganya okukola Twitter, baganya okukola ebifaayo nga tunyonya abeesimbawo ku luli abakyalina ffe nga tubamunaye olina ky'oyinza okukola creating account giverifying tutandike okutambuza omirimu. Ffe betujja okukyazanga wano tuba nga tunyonya ababaka abajja okwogererako mu bannayuganda betujja okukyaza ate kyekigaana. That is what is going to happen because ekikasate mukikola mugenda ku omanyi we mutuuka mu parliament emyaka 35 akasajja ka Museveni kali mu parliament kagikonya kali buli atuukamu wali ye status quo ng'ayingira ng'afuuka zombi ng'afuuka kintu kyekimu tewali kikyuka. You have to turn back the wheel. Ti omuntu osobola n'okusavinga emyaka 5 negikumala n'owummula n'ogenda mulala najja. Ebyo byonna tusobola obituukako, but the important point is nti first things first. Lastly, ababaka kye balina okukola, balina okukola campaigns ez'okugjayo strategy ez'okugjayo baganda baffe abali mu makomera. Parliament twabakkiriza okulayira. Bingi nnyo bye musobola okukola mu parliament ya Uganda kati olw'okuba nti mwe ba majority. You can protest. Musobola okukozesa civil disobedience. Mwalayidde mwamaze. Mugende nga mwambadde mwenna at least amasaati nga kuliko agantu nti free all political prisoners. Twagala tubalabe nga mu boycotting entuulo ezimu. Twagala tubalabe nga mu boycotting entuula. Twagala tubalabe nga muzze n'ezivuvuzwero oba ne wiso. Bino bye tugamba nti no bannaye kakati olwaleero tutandise protest yaffe ababaka bano yemmwe image ya revolution kati. Yemmwe image ya struggle. Uno Museveni we tulina okumukwatira, we tulina omukyankalanyiza ennyo nga tannaba kwetereeza. Nuubuse is trying to come back like this. That is when you hit. Tomulinda ate kumala kutereera amala okuva mu kiyongobero kino ataatereera ate olyoka okube. No, this is where you hit. Yakamala okutta abantu 50 last year. This year twagala ababaka ba parliament mulina okubeera mu charge. Bintu si byangu kubanga kakati look here.
ekiseera kigenda kutuuka tubabuuze naye mmwe musooke mulindeko muwoza nti mugenda kuteesa budget baganda baffe basibe wemuba nga temunajjawo nsonga ya bantu basibe mu makomera what are you going to kuteesa really nga temulinawo na strategy gye mugenda kukozesa August House temulina strategy yonna gye muyina sigamba nti temulina I know you have a strategy but you can bring the entire parliament to a standstill ababaka baffe kuba ffe ba opposition you can even look at tugenda kulonda leader of opposition paka ng'abantu baffe bateereddwa because when temulina leader of opposition government cannot run abasinga ba donors ne ba funders they depend on ekyokuba nti no buli woba ne leader of opposition kiragawo cohesion kiragawo a step towards accountability kiragawo a step towards enkolagana Museveni when you deny him something like that kitegeeza ba donors ababadde bamuwa ssente olw'okuba nti naina leader of opposition mu government aba shadow cabinet eri modeled on the British model ya parliamentary system ya Bungereza bagamba you know what until you get the leader of opposition tetugenda kuwa ssente ezo so Museveni will have to release some people kati guys baganda baffe enkyaba baleeta mu kkooti that's what I've heard. But from my own understanding, it is going to be very hard for these people to be released anytime soon. Nga temunalaba amagye nga gavudde ku nguudo. I don't know lwaki Museveni atidde nnyo Eddie Mutwe omusajja yali asala enviiri ze. That is what it takes. Gye ssaawa ya leero Eddie Mutwe ali more dangerous. Nubian Lee omusajja yali ayimba obuyimbi awo ali more dangerous than Ssemujju Nganda, ali more dangerous than Lukwago. These people are dangerous. Eddie Mutwe ali dangerous. That is why you see Ssemujju ali wabweru, Eddie Mutwe ali munda. That is why you see Nubian ali wabweru, Gundi ali wabweru, Lukwago, Nubian ali munda. Kakati gwe lwaki oba osiba omuntu atayina gundi gw'osuubira nti no si wa bulabe nnyo. Hello? I'm good. How are you? Okay, let me. Can I was on a live video here. Can I wind up like in 3 minutes? Then you call me back. Just 3 minutes. Okay. All right, guys. So kakati gamaliriza. Bale. Oh God. Kakati chimani maliriza nacho. Ababaka. Yes. Wakakati tugenda bakalakata. Buli kimu kiwede. Tugenda kubabanja abantu baffe because you have to do something about it. Timugenze eri kuti ebya budget Museveni yabiyisa dda toyina kyogenda kukyusa mu budget ya Museveni. Ekyogenda okukola ffe tuleetere Museveni byaleese byagenda okubba obitulage. Bro, toyina kyogenda kukyusa ku biteekateeka ebyo Museveni byajja akola. You are not going to change anything, but we can get our people out of prisons. Tusobola okukomya ekiwamba bantu. Mukitegere? So we shouldn't temutwala message yange mbubi. Naye tetulina kumala budde mu bintu abaganda baffe abeefudisi bye bazze bamalako ebiseera ebingi for the past 20 years. Parliament ekyuke. Ebyo by'obalaba n'ababaka be twasindise si babaka bakuteesa. State council tulina council number. Tujiteka to stand still. Ladies and gentlemen, you cannot tell me nti nga tulina city council eyo gye mulaba eyo ng'abaana abakwatibwa baffe ba mu Kampala bava mu Buganda abasinga obungi ne mungana nti no council ejja kutuula bajje bateese. Bro, mu bakansala temuwirangako kigambo boycott. Kyogamba ne musobola kuboycottinga council ezo ne muganda okulonda speaker kale. Kubanga ffe tulina ba majority era ffe tugenda okulonda speaker. Musobola okuleeta the entire system at a standstill, the entire administrative system neba nga tewali kitambula. That is the strategy. Opposition ne mugikwata anti babagambye mube ba leader of opposition mu gundi ne muganda bironda ate bana aba point. Of course if they appoint gundi baba bamenye constitution, they cannot do that at this particular juncture. Ekyokubiri tukwate Kampala Capital City Authority erimu eyitiramu ssente empitirivu nnyo. Bakansala bonna almost 5 mu 2 bonna baffe. Speaker ina kuva mu ffe.
tukwate council tuleme kuddawo kulwana simanyi na Jennifer Musisi mbu ate yalwanye ne minister Kampala capital city mbu ate Lukwago tabakwata n'aba drugginga mu ntalo ze. Lukwago tanavaayo kulwanirira baana baffe kuba protestinga kubajja mu makomera. Mwe ba kansala abali mu Kampala capital city authority mwe muyina okuvaayo mulwanirire baganda bammwe abali mu makomera. If you don't do that mwe mugenda kumaliriza nga Lukwago. Wallahi kasita muyingira status quo kiba kiwedde. Ng'abantu bafuna abantu abalala. You are replaceable. Okay, tubajjukira nga babajjawo nga baleeta abalala. There are people who contested in these seats nabo balinze. You can bring the entire system to a standstill. Budget yeyitiyetya mu state council nga ffe tulina ba majority tugaana ogiisa. Those things we can do. Thank you very much for listening to me today. Tulabagane olunaku olw'enkya inshallah wenaba nfunye akadde nja kuyitawokko twongere kwogera ku bino nabiri in one way or the other, but kankome wano olwaleero. Yeah, bye bye, have a blessed day, enjoy the rest of the day. Bye.